Hare Krishna
Govindadas was a very great devotee of the Lord. So he is explaining this, he is composing this song. Vajravore mana Shrinandanandana Avdaya Charanarindare. My dear mind, he is telling the mind, my dear mind, please worship the lotus feet of Abhaya Charanarinda. Abhaya Charanarinda. Who is Abhaya Charanarinda? Lord Krishna. Lord Krishna is considered, the lotus feet of the Lord is considered Abhaya Charanarinda. Abhaya. Lord is a person who can give Abhaya to us. We can become fearless by worshipping the lotus feet of the Lord. సో ఈ పాటని గోవిందదాస్ గారు రచించారు. ఈ పాట సంకీర్తన ఎలా వస్తుంది? భజోహరే మన శ్రీనందనందన అభయ చరణారందని. అంటే ఇక్కడ గోవిందదాస్ గారు తన మనసుని చెప్తున్నారు, ఓ మనసే నువ్వు భజోహరే మన శ్రీనందనందన, ఎవరిని నువ్వు అంటే అభయ చరణారందన్. అభయ చరణారందన్ అంటే ఎవరు? శ్రీకృష్ణుని పాదాలు. శ్రీకృష్ణుని పాదాన్ని ఎప్పుడు భజించాలని ఈ కీర్తనలో వర్ణిస్తున్నారు. Krishna is the only person who can give us, who can make us fearless. Krishna is the only person who can make us fearless. If you are devotee of the Lord, you become fearless. No other person in the world can make you fearless. Only when you surrender to Krishna, when you worship the Lord's lotus feet, you become completely fearless in life. అంటే మనకి ఫియర్లెస్ అంటే భయం లేకుండా ఉండాలంటే మేము కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందాలి. ఎవరు కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందుతారో వాళ్ళకి భయం అనేది ఏది ఉండదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దుర్లభ మానవ జన్మ సత్సంగే. దుర్లభ మానవ, the human form of life is very rare. Durlabha. How much durlabh? Very, very rare. We keep transmigrating through 84 lakh species of life, and rarely we get a chance to get a human form of life. So this Manushya Janma, this human form of life is very rare. We are all fortunate we have become human being. At least we have this human form of life. So, in Durlabha Janava, Manava Satsanga, Satsanga, we should utilize our body, our human form of life in getting Satsanga. Satsanga is what? Sat means what? Good. Sat means good. Sat also means eternal. Sat also means the people who are following the path of spirituality. Sat Sangha. Yes, good people. And the ultimate good are only the devotees of the Lord. The spiritualists who are following the spiritual path, they are actually the real Sat. సో ఇక్కడ కీర్తనలో మరొకటి కీర్తనలో ఏమని వస్తున్నారు? దుర్లభ మానవ అంటున్నారు. అంటే మనకి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు జీవరాశులుగా పుట్టిన తర్వాత మనకు వచ్చేది మానవ జన్మం. ఆ మానవ జన్మాన్ని మేము ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అంటే సత్సంగ ద్వారా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. సత్ అంటే ఇక్కడ ఏమంటే మంచితనం. మంచితనంతో మేము సత్సంగం ద్వారా మనం మానవ జన్మాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని ప్రబోధించారు. Satsange tarahu ekava sindhure. Tarahu means can swim away, the crossover. Crossover what? Bhava Sindhu. Bhava Sindhu is what? Is there some ocean like Arabic Ocean or in Pacific Ocean? What is the big Bhava Sagara? Bhava Sindhu is what? The ocean of existence, ocean of material existence, where Janma Mrityu Jara Vyadi. The ocean, we take so many birds. Now they are like waves in the ocean. This ocean, if somebody falls down, no matter how much expert you are, you cannot cross over. Suppose you fell down in the ocean, can you really cross over? Only water, still you see the water only. How much energy you have? You need expert swimmer, but you cannot cross over a big ocean, thousands of miles. So Bhava Sagar is like that, material existence is like that. Sometime we started, and then from that time immemorial we are taking this birth, old age, disease, death, birth and death, different births, different species.
and we are not able to come out of this cycle of birth, old age, disease and death. So, this Bhava Sagara is considered, our cycle of birth and death is considered like a Bhava Sagara. So, only with the association of the devotees of the Lord, you can cross over the Bhava Sagara. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమని వర్ణిస్తున్నారంటే ఇక్కడ మనకి ఈ మెటీరియల్ ఓన్లీ భవసాగరం అంటున్నారు. భౌతిక ప్రపంచాన్ని మెటీరియల్ ఓషన్ అంటున్నారు. అంటే ఒక భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఒక పెద్ద సముద్రం అంటున్నారు. ఆ సముద్రం ఏంటంటే దాంట్లో ఒకసారి దూకితే మళ్ళీ ఎంత మీరు ఎక్స్పర్ట్ స్విమ్మర్ అయినా కూడా దాన్ని బయట రాలేరంట. అంత లోపుగా అంత లెంతీగా ఉంటుంది అంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఈ భవసాగరం ఇంకా బయట రావాలంటే ఒకే ఒకటి ఉంది. అదేమంటున్నారంటే సత్సంగధారం. సత్సంగధార డివోటీస్ అసోసియేషన్ ద్వారా కృష్ణ భక్తి ద్వారానే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఇంకా బయట రావచ్చు అని చెప్తున్నారు. శీత ఆతప వాత పరిషణ ఏ దిన జామి జాగిరే. శీత మీన్స్ వాట్? కోల్డ్. శీత ఆతప. ఆతప మీన్స్ హాట్. Then Vata means water actually in Bengali. So Vata means air, wind. Varishana means rain. Now we see always we are suffering from this. So there will be too much cold. So always we are suffering from these things. Too much cold, too much hot, or too much rain, or too much wind. So all these things we are suffering. Little bit is okay. But is beyond limit means we suffer. Little bit cold, we can enjoy. But more cold, we can't. Is suffering. Little bit hot, we can enjoy. More hot, we can't enjoy. Little bit rain is pleasant. But so much rain, continuously raining, is suffering. Similarly, continuously we are suffering, life after life, in these things. And then day and night we are just suffering. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మనకి మెటీరియల్ భౌతిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఏది కూడా ఇంచుమించుగా తట్టుకోలేదు. వాన వస్తే లేదా చలి అయితే లేదా ఎండ పడితే ఇక్కడ ఇవి ఏవి మేము సరిగా తట్టుకోలేము. ఎక్కువ వాన వస్తే కూడా తట్టుకోలేము, ఎక్కువ చలి అయితే కూడా తట్టుకోలేము, ఎక్కువగా వర్షాలు వచ్చినా ఎండ కాసినా కూడా మేము తట్టుకోలేము. ఇది ఎలా ఉన్నాయంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా అన్కంట్రోలబుల్గా ఉంది. ఎప్పుడు దేని అంటే కొంచెం మీరు చలినప్పుడు కొంచెం ఎండ వస్తే బాగుంటుంది అంటుంది. అదే ఎండాకాలంలో 50 డిగ్రీలు 45 డిగ్రీలు ఎండ వస్తే తట్టుకోలేము కదా. సో అలా ఉంటుంది. సో ఈ భవసాగరం ఇంకా ఇవన్నీ అన్లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి. అంటే ఇవి ఏమి భరించలేకపోతున్నాను అని ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు. సో విఫల సేవిలో దుర్గుణ దుర్జన. విఫల మీన్స్ వాట్? Failure. Fail. Vifal means wasted. Vifala is Vifala. In Bengali is Vifala. Vifale. Wasted my life. And how? Sevinu. I served whom? Krupana Dojana. Who is Krupana? Materialistic people. Materialistic people. This is a Prabhupada gives definition in Bhagavad Gita. Krupana and Brahmana. What is that definition? Anybody knows? Anybody remembers? What is the Krupana means what? What is Krupana? What is the Brahmana? He gives the definition of both words in one shloka. The person who solves the problem of life, the person who leaves this body without solving the problems of life is Krupana. And the person who solves the problem before leaving this body is Brahmana. What are the problems? Eating, money. Yes. These are the real problems. The person who solves the problem before leaving the body is what? Will not die? Will not die? Then what is the problem solved then? How the problem is solved? You won't get birth again. You will get materialistic birth again. You will get spiritual birth again. Birth will be there, spiritual birth. Or you will not lose Krishna consciousness. So, a person who solves the problems of life, the real problems of life, of birth, old age and disease death, that person is a Brahmana before leaving this body. The person who doesn't solve, just always engrossed in the materialistic activities, just enjoying this material world, enjoying the senses, like Bruhamedi, me, mine, aham, mighty. So that person is
kripana. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు చక్కగా రెండు పదాలకి అర్థం చెప్తున్నారు. కృపణ బ్రాహ్మణ, కృపణ బ్రాహ్మణ అని రెండు పదాలకి అర్థం చెప్తున్నారు. కృపణ అంటే ఎవరు మెటీరియల్ డిజైర్స్ అంటే భౌతిక ప్రపంచంలోనే పుట్టి భౌతిక ప్రపంచంలో అట్లే ఏమి దాన్ని సాల్వ్ చేయకుండా అట్లే మరణిస్తారో వాళ్ళని కృపణ అంటారు. బ్రాహ్మణుడు ఏంటంటే మెటీరియల్ డిజైర్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని ఎవరు ఓవర్కమ్ చేస్తారు అంటే దాన్ని ఎవరు ముందుకు తీసుకొచ్చి తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తాడో, జీవితాన్ని అంత్యం చేస్తాడో వాడు బ్రాహ్మణుడు అంటున్నాడు. అంటే మనకి 4 డిఫిషియెంట్లు ఉన్నాయి కదా, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. ఎవరు ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి లోపల ఈ చక్రం లోపలనే ఉంటారో, ఈ చక్రం లోపలనే తిరుగుతూ తన మరణిస్తారో వాళ్ళని కృపణ అంటారు. ఎవరు ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఈ బయట వస్తారో, తన జీవితం వదిలేసే ముందే బయట వస్తారో వాళ్ళని బ్రాహ్మణులు అంటారు. ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రభుపాదులు కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. ఎప్పుడు లైఫ్ ఈజ్ అ ప్రిపరేషన్ అండ్ డెత్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ అంటారు. ఈ పదానికి ఆ శ్లోకానికి ఇంటర్లింక్ అవుతుంది. So, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आथे पर्थ किरे. Now ए धन, ये this dhana means wealth. So this wealth what you have achieved whole life, but hard. Or ए धन yavana means youth. Now we are young. I think this young youth. Or putra parijana, the children, your son or daughter or your parijana relatives. What real happiness they can give to you? What this real dhana can give happiness to you? What is your children, your relatives, what your youth can give happiness, real happiness to you? How can get assured of real happiness from these things? So my dear mind, is telling in mind actually, my dear mind, can really all this your youth, your money, your relatives, your wife, your children, your this, your that, can really give happiness to you? Asking this question to mind. సో ఇక్కడ కవిత్వంలో ఇంకా మళ్ళీ ఒక పాయింట్ ని చెప్తున్నారు. అదేమంటున్నారంటే తన మనసుకి తానే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఏమని అడుగుతున్నారంటే, నీకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నీ దగ్గర ధనం ఉండొచ్చు, నీ దగ్గర యవ్వనం ఉండొచ్చు, నీ దగ్గర పౌత్రాభిలు ఉండొచ్చు, వీళ్ళందరూ నిజంగా నీకు మనసుకి ఆహ్లాదం ఇస్తారా? లేదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ టెంపరరీ కాబట్టి ఏది మనసుకి ఆహ్లాదం ఇవ్వదు అని తనకి తనే ఇక్కడ తన మనసుకి క్వశ్చన్ వేసుకుంటున్నాడు. కమల దళ జల జీవన టలమల, కమల దళ జల జీవన టలమల. See, the lotus leaf, you have seen all of us here lotus leaf, and the kamala dala, the lotus leaf of the water and the lotus leaf, how it is always moving. You see the droplet of water on the lotus leaf, it always moves because of wax. So little bit wind comes, it moves, and little strong wind comes. So like that our life is. Always problem, some headache, some body always some pain is there, or some issue is there, indigestion, this, that, so many small problems. And one big problem comes, you're walking on the road, something happens, hits you, finished. So our life is like that. We think everything is fine. Everything is fine. Yeah, I am happy. Everything is fine. At one point of time, just fraction of second, everything will be over. Walking on the road, somebody comes, hits you, finished. Walking on the road, heart attack comes, finish. We have so many plans. Yeah, I will do this, I will do that, I will do this, I will do that. Yeah, so many. I will build a big house. I'll make this, I'll make that. This. So many things we plan. But just one little fraction of moment can finish everything without any notice. No notice will be given. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఇక్కడ ముందు ఈ కవిత్వంలో ఏం చెప్తున్నారు, ఈ పద్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, మన జీవితం ఎలా ఉంటుంది అంటే కమలం కింద ఉండే ఆకు లాంటిది ఉంటుంది. ఈ కమలం పైన ఉంటే కింద ఆకు పెద్దగా విస్తారంగా ఉంటుంది, అది అలా ఉంటుంది. దాని మీద నీటి పొట్టు ఎలా ఉంటుందంటే చిన్నగా గాలి వస్తే అట్లా ఇట్లా పైనకి కిందకి అట్లా తేలుతుంది. అలాగే పెద్ద గాలి వస్తే ఏమవుతుంది, ఆకే ఇట్లా తిరిగి పడిపోతుంది. సో ఇలాగే మన జీవితం కూడాను మేము అనుకుంటున్నాము అన్ని బాగా నడుస్తున్నాయి, మాకేంది అట్లా ఇట్లా అనుకుంటాము, కానీ ఒక క్షణంలో మా జీవితాన్ని మారిపోతుంది అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు మనకి మేము పోతుంటున్నాము, నడుచుకొని పోతున్నాం, అన్ని బాగుంటాయి, మేము నడుచుకొని పోతున్నాను, నేను సేఫ్ రోడ్లోనే పోతున్నాను అనుకున్నాను. వెనకనంటే ఇంకా బండి వచ్చి గుద్దితే ప్రాణం పోతే ఒక నిమిషంలో ప్రాణం వెళ్ళిపోతుంది.
అలాగే మేము ఇంట్లో కూర్చుంటాం, మాట్లాడుతూ చాలా మంది హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోతారు. ఒక నిమిషంలో మన బ్రతుకులకి ఒక నిమిషం చాలు మారిపోవడానికి అంటున్నారు. So my dear mind, what you do? Bhajav Hari Pada Nityade. That's why please worship the lotus feet of Lord Hari. He's telling in mind. My dear mind, please worship the lotus feet of Lord Hari. Lord Hari only can give real happiness, real abhayadan. Otherwise, there is no way. సో ఇక్కడ ముందు సాగుతూ ఇది ఏమంటున్నారంటే, ఇక్కడ పద్యంలో ముందు చెప్తున్నారు, మన మనసుని మేమేమని క్వశ్చనించాలా, భజోహరి మన శ్రీనందనందన అంటే, ఓ మనసే నన్ను ఎల్లప్పుడూ కృష్ణ భక్తిలో ఉంచు, ఆ కృష్ణుడు ద్వారానే నాకు నిజమైన ఆనందం దొరుకుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. And how worship the Lord? How do you worship the Lord? Nashloka. Shravana, Kirtana, Smarana, Nandana, Padasena, Dasare. Pujana, Sakhijana, Atmanigidana, Godasha, Brashari. These are Navida Bhakti, as Brother Maharaj tells in Śrīmad-Bhāgavatam, 9-fold devotional service. Starts with what? Shravana, Kirtana. These two things are the most important in a spiritual life. Shravana, Kirtana. We must listen lectures, missionaries listen to Śrīla Prabhupāda lectures, different ācāryas lectures, and this hearing is the most important activity. Hearing also means reading Prabhupāda books, because Śrīla Prabhupāda is telling directly to us. Previously there were no books. So hearing, Shravana also comes under, book distribution also comes under, books also, reading books also comes under hearing only. And Kirtana means what? Kirtan is also broad again. Kirtan also means chanting. Kirtan also means loud chanting, Sankirtan. Kirtan also means explaining somebody about Krishna consciousness. Preaching somebody also is Kirtana. Like you see, Parikshit Maharaj and Shukadeva Goswami. Parikshit Maharaj also perfected his life by hearing Krishna katha. And Shukadeva Goswami perfected his life by Kirtana, by explaining this Bhagavatam. So they both are ācāryas for two processes, Shravana and Kirtana. For every process there is one ācārya, means one ideal person. So for Shravana, Parikshit Maharaj. For Kirtana, Shukadeva Goswami. So this Sankirtan or Kirtan is a very broad word. So we can perfect our life by these processes: Shravana, Kirtana, Smarana, remembrance. Always remember. Who is ācārya for Shravana, Smaranam? He is Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj always remember the Lord. Always remember. So like that, all these vandanas, padasevana, dasya, we can always offer praises to the Lord, and always worship the Lord of the Lord. Dasya, consider oneself as dasa. Pujana, worship the Lord. Then Sakhya Bhav, friendship. Atma Nivedana. For all of them, complete surrender. Atma Nivedana is complete surrender, like Ambarish Maharaj did. Ambarish Maharaj Acharya for Atma Nivedana. Like that, all these different devotional services, different processes of devotional service we should accept. And we don't need to follow all of them, we can follow at least some of them. Not like all you have to follow. Of course, we are following temple all of them, some partly. But see, about ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ప్రభు వాళ్ళు నవవిధ భక్తి గురించి చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజు మనకి నవవిధ భక్తి ఇచ్చారు. సో ఈ నవవిధ భక్తి ద్వారానే మేము డివోషనల్ సర్వీసెస్ చేయమంటున్నాం. ఆ నవవిధ భక్తి ఏమంటున్నారంటే శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, వందన, పాదసేవన, దాస్య, పూజ్య, సఖ్య, ఆత్మ నివేదన. ఇవి నవవిధ భక్తిలో మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజు మనకి ఇచ్చారు. దీని ద్వారా మనకి మా భక్తి యోగాన్ని మేము నిర్వహించాలి. శ్రవణం అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే శ్రవణం గురించి మేము ప్రభులు చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు మేము ప్రభుపాద లెక్చర్లు వినడం లేదా వేరే రకంగా గురు మహారాజు లెక్చర్లు, ఇవి అన్ని శ్రవణం. కీర్తనం అంటే దీంట్లో రకమైన కీర్తనలు ఉంటాయి. మేము చాంటింగ్ చేస్తాము, చాంటింగ్ చేసేది కూడా కీర్తనమే. ఇక్కడ వచ్చి మేము సంకీర్తన చేస్తాము, సంకీర్తన చేయడం కూడా కీర్తనమే. మేము ఎవరికైనా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ బోధిస్తాము, ఆ బోధించేది కూడా కీర్తనమే చెప్తారు. సో ఇదో ఇక్కడ ఈ 9 విధాల భక్తిలో ఏదైనా భక్తి ద్వారా మేము స్వామివారిని మేము ఇక్కడ స్వామివారి సేవ చేయవచ్చు అంటున్నారు. ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తున్నారు. శ్రవణం, కీర్తన గురించి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే పరీక్షిత్ మహారాజు
మళ్ళీ సుఖదేవ గోస్వామి. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఏమంటే పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఏం చేశాడు, ఆయన శ్రీమద్ భాగవతాన్ని విన్నారు. సుఖదేవ గోస్వామి ఏం చేశారు, ఆ భాగవతాన్ని విస్తరించారు. సో శ్రవణం అంటే వినడం, కీర్తనం అంటే పరిరక్షణము చెప్తున్నారు. ఈ నవవిధ భక్తి ద్వారా ఏ సేవ అయినా చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఆత్మ నివేదనం గురించి కూడా చెప్పారు. ఆత్మ నివేదనంలో కూడా ఏమంటారు, అంబరీష్ మహారాజ్ గురించి ఆయన చెప్పారు. సో ఈ నవవిధ భక్తి ద్వారా ఏది చేసినా కూడా మనకి ఇక్కడ భక్తి పొందుతుంది అని చెప్తున్నారు. So we can follow all of these processes, at least few processes, and even if we become perfect in one process, you can perfect your life. You can just hear Krishna katha also, you can perfect your life. You can just speak about Krishna, you can perfect your life. So all these processes are Navida Bhakti processes, and we must be following all this very seriously. Whatever you follow, you should follow seriously. So very beautiful song by Govindadas, and this Śrīla Prabhupāda gave also long purport on this particular shloka, song. So we'll start today's shloka. Hello. Ananda Krish Garden apartment security Krish Garden apartment Henry सर कृष गार्डन अपार्टमेंट अल्पनी सर कृष गार्डन हरे कृष्ण सर. Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 18, Text number 15. तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो, भवाने भगवत्प्रधानो, तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो, तन्नो भवाने भगवत्प्रधानो, महत्तमैकान्तपरायणस्य, महाश्रेयमहान्तपरायणस्य, महत्तमैकान्तपरायणस्य, महात्मैकान्तपरमायणस्य, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्, शुश्रूषतानो विनोतु विद्वन्, शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्, शुश्रूषतानो विनोतु विद्वन्, तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो, तन्नो भवाने भगवत्प्रधानो, महत्तमैकान्तपरायणस्य, महात्मैकान्तपरायणस्य, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्, शुश्रूषतानो विनोतु विद्वन्, तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो, तन्नो भवाने भगवत्प्रधानो, महत्तमैकान्तपरायणस्य, महात्मैकान्तपरमायणस्य, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, हरेरुदारं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्, तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो, महत्तमैकान्तपरायणस्य, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्,
Okay? What word translation? Tat. Therefore. Naha. Of us. Bhavan. Your good self. Why? Certainly. Bhagavat. In relation with the personality of Godhead. Pradhanaha. Chiefly. Mahattama. The greatest of all greats. Ekanta. Exclusively. Parayanasya. Of the shelter. Hare. Of the Lord. Udaram. Impartial. Charitam. Activities. Vishuddham. Transcendental. Shushrushatam. Those who are receptive. Ourselves. Vitanotu. Kindly describe. Vidvan. O learned one. Translation for Śrīla Prabhupāda. Translation. O Sutta Goswami, you are a learned and pure devotee of the Lord, because the personality of Godhead is your chief object of service. Therefore, please describe to us the pastimes of the Lord, which are above all material conception. For we are anxious to receive such messages. Please repeat. O Sutta Goswami, you are learned and pure devotee of the Lord. Because the personality of Godhead is your chief object of service. Therefore, please describe to us the pastimes of the Lord, which are above all material conception. For we are anxious to receive such messages. Purport by Śrīla Prabhupāda. The speaker on the transcendental activities of the Lord should have only one object of worship and service: Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. And the audience for such topics should be anxious to hear about him. When such a combination is possible, namely a qualified speaker and a qualified audience, it is then very much congenial to continue discourses on the transcendence. Professional speakers and a materially absorbed audience cannot derive real benefit from such discourses. Professional speakers make a show of Bhagavad Saptaha for the sake of family maintenance, and the materially disposed audience hears such discourses of Bhagavad Saptaha for some material benefit, namely religiosity, wealth, gratification of the senses, or liberation. Such Bhagavatam discourses are not purified from the contamination of the material qualities, but the discourses between the saints of Naimisharanya and Śrīla Sutta Goswami are on the transcendental level. There is no motive for material gain. In such discourses, unlimited transcendental pleasure is relished both by the audience and by the speaker, and therefore they can continue the topics for many thousands of years. Now, Bhagavad Saptaha are held for 7 days only, and after finishing the show, both the audience and the speaker become engaged in material activities as usual. They can do so because the speaker is not Bhagavad Pradhan and the audience is not Shushrushatama, as explained above. Om Adhyāntikarandasya Dhyananjana Shalakaya Chakshurudhilidame Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupaha Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Tapatakabalam Shri Gurun Vaishnavascha
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारमस्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरम् Can come a little closer? Why so far away people? So much space is here. ముందరు రండి అందరూ, ఎందుకు చాలా వెనకాల ఉంటారు, ముందరకు రావచ్చు, అందరూ ముందరు రండి, ముందుకు రండి, ముందు రండి, మాతాజీ అక్కడ ముందుకు రావచ్చు. Hare Krishna. So, the beautiful shloka from Śrīmad-Bhāgavatam. तन्नो भगवान भगवत प्रधान. This word is used for Sutta Goswami. Bhagavad Pradhan means what? Bhagavad Pradhan means the personality of Godhead, the personal who is with the Bhagavad Pradhana, and person is related to Bhagwan, Supreme Lord, Bhagavad Pradhana. For him the Lord is everything. Bhagavad Pradhana. In your life, you are taken Lord is everything. Surrendered soul. So today we see there are a lot of people who talk on Śrīmad-Bhāgavatam. Śrīmad-Bhāgavatam must be considered, Śrīmad-Bhāgavatam must be heard from a realized soul. If you hear Śrīmad-Bhāgavatam from a person who is not devotee of the Lord, or a person who is a mental speculator or materialist, then that won't give the desired effect. Even the topic is the best, topic is spirituality, topic is about the Supreme Lord, but you are hearing from a person who is not qualified, who doesn't come in proper parampara, or materially motivated, then that person, that knowledge will not affect our heart. Our heart don't change. It's like you are making a condensed milk. Rupa Goswami gives the example in the Bhakti Samra Sindhu that you make a nice kheer. That kheer is touched by a serpent. So can you eat? No. You are making kheer for 2-3 hours, nicely condensing milk, everything you put there, cashew, kishmish, badam, everything you put, beautiful, nicely has come. And we find one snake comes and touches it. Can you take it? No. You cannot take it. No matter how nice the kheer is, how much you have put effort, but once the serpent touch, you cannot take it. Similarly, materially motivated people, if they say something about Krishna, that won't help us. We should not hear from them. ఇక్కడ భగవత్ ప్రధానం అనే ఒక మాటని చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నారు. భగవత్ ప్రధానం అంటే భగవంతుడికి ఎవరు దగ్గరగా ఉన్నారో వాళ్ళని భగవత్ ప్రధానం అంటారు. అంటే భగవంతుని మాటల్ని ఎవరు చక్కగా పాలిస్తారో వాళ్ళని భగవత్ ప్రధానం అంటున్నారు. ఇక్కడ ఇంకొకటి గొప్పగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏమంటే మనం శ్రీమద్ భాగవతంని మేము
మెటీరియలిస్టిక్ పీపుల్ అంటే సో ఊహాపూర్వకంగా చెప్పే వాటిని వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా భాగవతాన్ని వినకూడదు అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ శ్రీమద్ భాగవతం వినేది వాళ్ళకి మన హృదయంలో ఆ పరికల్పన రాదు. ఎందుకంటే అక్కడ చెప్తున్నది మెటీరియలిస్టిక్ పీపుల్ కాబట్టి ఆ చేంజ్ మన హృదయంలో రాదు. ఇక్కడ ఒక చక్కగా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు, రూపగోస్వామి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మనము ఒక కీర్ తయారు చేయాలని ఆలోచించి ఒక 2-3 అవర్స్ ఒక పాలని బాగా మరిగించి దాన్ని కండెన్స్ చేస్తాం. ఆ కండెన్స్ చేసి కావాల్సిన అంత కీర్కి కావాల్సినట్ల కావాలో పదార్థం వేస్తాం. కానీ ఎక్కడికో వచ్చి ఒక పాము దాన్ని తాకితే అది విషం అయిపోతుంది. అలాగే మేము మెటీరియలిస్టిక్ పీపుల్ ఇంకా శ్రీమద్ భాగవతం వింటే అది ఎప్పటికీ మనకి సరిపోదు, కానీ ఎప్పుడు మనలో చేంజ్ తీసుకురాదు అని ఇక్కడ ప్రభు చెప్తుంది. Śrīla Prabhupāda, a pure devotee of the Lord, he has written this Śrīmad-Bhāgavatam, commented Śrīmad-Bhāgavatam, and he explains it perfectly. And when somebody explains as per his instructions, then only that explanation is perfect. Even if we do something, followers of Śrīla Prabhupāda, we say something which is not told by Śrīla Prabhupāda, as per our speculation, then we also become same category. We must repeat what Śrīla Prabhupāda said. We cannot speculate on our own. What our ācāryas told, same thing we should just repeat. Our duty is what? Just to repeat what Śrīla Prabhupāda said, what he taught us. We cannot speculate as per our wishes and whims. If being even ISKCON devotee, even ISKCON follower, if we also try to keep speculating different things which is not done by Śrīla Prabhupāda to us, not as per his teaching, then that also becomes sarvachishta. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాద వాళ్ళు గొప్ప భక్తులు. శ్రీమద్ భాగవతం రాసింది శ్రీల ప్రభుపాద వాళ్ళు కామెంటరీని రాశారు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ ఎలాంటి స్పెక్యులేషన్స్ లేకుండా మేము భాగవతాన్ని అలాగే వినాలి అంటున్నారు. ఎక్కడ స్పెక్యులేషన్ చేయకూడదు. అది ఎక్కడైనా స్పెక్యులేషన్ చేసి మనకి వచ్చినట్లు మనకి ఇలా అనుకుంటాము అలా అనుకుంటామంటే కూడా అది ఉత్తమమైనది కాదు. స్పెక్యులేషన్ లేకుండా ఆచార్యులు మనకి ఎలా శ్రీమద్ భాగవతం ఇచ్చారో ఆ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మేము కూడా అలాగే మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటున్నారు. ఇక్కడ మన ఇస్కాన్ భక్తులైనా కూడా మేము స్పెక్యులేషన్ చేయకుండా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని పరంపరా సిస్టంలో ఎలా వచ్చిందో అలాగే మేము కూడా బోధించాలి అని అంటున్నారు. Being conditioned souls, we also have tendency to tell something extra to impress people, to impress the listeners that, oh, this is some extra I got. This is something extra I'm telling you. There is nothing extra. There is nothing extra you need to know. Everything is told by Śrīla Prabhupāda in his books. We have to just repeat. That's the perfection of our spiritual life. Never think that I want to give a class, something different, something nobody knows. No, you don't do that. Just you need to repeat what our ācāryas say. That is perfection. That's the perfection of our spiritual life, and that's the perfection as a bhakta. సో ఇక్కడ ఉత్తమైన పర్ఫెక్షన్ మేము పొందాలంటే ఏమంటున్నారంటే ప్రభువులు మనకి ఎట్లా పరంపరా సిస్టంలో వచ్చినాయో అట్లే మేము వేరే వాళ్ళకి బోధించాలి. దీంట్లో ఏమీ కంకాంపిటేషన్ లేకుండా ఏది ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయకుండా చెప్పాలి. మేము ఒక్కొక్కసారి ఉత్తేజనతో ఏమేమి చేస్తామంటే ఇది ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసేసి ఏదో బయట వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయాలని ఆలోచించి ఎట్లెట్లో చేసి చెప్పేస్తాం. అట్లా కాకుండా మేమేం చేయాలంటే పరంపరా సిస్టంలో ఏం వస్తుందో దాన్నే బోధించాలి. దాన్ని తప్పకుండా దాన్ని వదిలేసి వేరే ఎక్స్ట్రా స్పెక్యులేషన్స్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. Lot of people they do Bhagavad purport. Lot of people do Bhagavad Saptaha. Actually, when originally it was spoken for 7 days. And when the 7 days was spoken, continuously it was spoken without eating, without sleeping. Krishna Maharaj didn't eat, didn't sleep for 7 days. He didn't eat anything, he didn't drink a drop of water for 7 days, 7 nights. Continuously hearing Śrīmad-Bhāgavatam from Shukadeva Goswami. That much eagerness we must have. That's why this word is used. What is the word? Shushushatam. Those who are receptive, who are eager to understand this. We must be that eagerness. We must have that eagerness of Parishad Maharaj. Do we have? 2 hours we tell Prabhu. 2 hours.
As a service is different. And I'm saying, we cannot sit more than 2 hours, 3 hours. We cannot sit. But he sat for day and night for 7 days. He was interested. He was asking questions. Shukadeva Swami, please tell me. Shukadeva Goswami, please tell me. Please tell me about this. Please tell me about that. How is this? How is that? Please tell me. Play me more. He was interested. More and more interested. We think what? Oh, time. Now I am feeling hungry. Now Prabhu, it will be late. Let us stop. Everybody is hungry now. We think like this. Then hunger stops. But he lost all the hunger and thirst. How many of us have that eagerness? How many of us have that eagerness of with losing hunger and thirst? It's not losing, naturally. It's lost. He lost the taste for hunger and thirst. So, Sri Parishit Maharaj is the example how we should hear Krishna Katha. And Shukadeva Goswami also non-stop he spoke. Not that, okay, wait, let me give some rest to my voice, let me give some rest to my body, let me take some nap, then I'll start again. No, he continuously spoke, 7 days, 7 nights. Because when the people are receptive, when the speaker feels enthusiastic to speak, the speaker was sleeping, then the speaker says, what is the use of speaking to them? Isn't it? So Shukadeva Goswami saw Parishit is so receptive, he is so enthusiastic to hear, then his enthusiasm became more. Because he parrot of Śrīmad Radharani, he can speak continuously for years and years, eternally. So he was very interested to speak, and Parishit Maharaj was more interested to hear. సో ఇక్కడ ప్రభు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే శ్రీమద్ భాగవతం సప్తాహాన్ని 7 రోజులు చేశారు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ గోస్వామి భాగవత సప్తాహాన్ని 7 రోజులు చేశారు. 7 రోజులు ఎలా చేశారంటే పరీక్షిత్ మహారాజు 7 రోజులు కూడా నిద్రపోకుండా, ఆహారం సేవించకుండా, నీళ్లు తాగకుండా తన దృఢ మనసుతో శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పారు. అలాగే సుఖదేవ గోస్వామి కూడా 7 రోజులు కన్నా కూడా ఏది నేను భోజనం చేయలేదు, నేను ఇది నీళ్లు తీసుకోలేదని చెప్పకుండా 7 రోజులు కూడా తను కూడా అలాగే శ్రీమద్ భాగవతం పగలనక రాత్రనక శ్రీమద్ భాగవతాన్ని బోధించారు. సో ఇది అసలైన భాగవతం వినే ప్రధానం అంటారు. అంటే వినేవాళ్ళు గొప్పగా ఉంటే చెప్పేవాళ్ళకి ఇంకా ఉత్సాహం ఉంటుంది అంటున్నారు. అట్లా కాకుండా ఇక్కడ వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. ప్రభు 2 hours మేమైతే భాగవతం క్లాస్లో కూర్చోలేము, ప్రభు అయిపోయింది, టైం అయిపోయింది, ప్రసాదానికి టైం అయిపోతుంది, చూడండి స్టార్ట్ చేయండి. అట్లా కాదు, భాగవతం వినేది అలా ఉంటే మనకి చెప్పేవాళ్ళకి కానీ వినేవాళ్ళకి కానీ ఆ ఉత్సాహం ఉంటే ఈ భాగవతం సప్తాహాన్ని 7 రోజులు కూడాను ఒక మనకి ఒక ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతి ఇస్తుంది అని చెప్తారు. Today a lot of people, they do a Bhagavad Saptaha, and the Saptaha they do for some time, and there is a motivation, material motivation. This Bhagavad Saptaha should not have material motivation. People ask, give 5 lakh rupees, 10 lakh rupees, and they have all the different things. They start directly with Ras Lila. Ras Lila is the most intimate pastimes of the Lord, which we should not directly jump to. We should start from first canto, second canto, third canto, like that, slowly, understand the Supreme Personality of Godhead in different forms. And then, after getting sufficient purification, then we can go to that canto. Before that, we should not jump. But these unscrupulous people, they directly jump to 10th canto. And that also they are more interested in Ras Lila only. How the Lord performed Ras Lila. Ras Lila is the most intimate form of devotional service. A materialistic people cannot ever understand. And you see that the person who is speaking, he describes so nicely. He also cries. The people who are listening, they also cry. Incessantly they cry. Everybody cries. And then after some time, they forget themselves. I mean, after going home, they forget whatever was spoken. It's like entertainment. People think Śrīmad-Bhāgavatam is like an entertainment. Nice entertainment. Like movie you see, na? You see movie, you also cry. Sometimes some very scene. That scene is like a very these are sentimental scene. The people cry. Oh, we know that is all false, all fiction. But still you cry. They enjoying that, isn't it? They enjoying that actually.
It's an enjoyment, isn't it? This is actually what we see movie, and we also crying along with them, seeing that pathetic situation. We also cry. Actually, we are enjoying that situation, and you are crying. That is one form of enjoyment. So this will also, they also by listening this katha, they also enjoy by crying. That's one form of enjoyment. But there is no change of heart. The heart doesn't change. సో ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడాను శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చాలా మంది చెప్తారు. భాగవత సప్తాహం చేస్తారు, కొన్ని 5 లక్షలు 10 లక్షలు డబ్బులు తీసుకొని చెప్తారు. ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో చెప్పే భాగవతం ఎలా అంటారంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉండదు, ఏముండదు. ఒకేసారి డైరెక్ట్గా 10th క్యాంటో కృష్ణుడు రాసలీలాకి వెళ్ళిపోతారు. అట్లా కాకుండా భాగవతం అనేది ఒక సిస్టమేటిక్ గా చదవాలి అంటున్నారు. ఫస్ట్ క్యాంటో, సెకండ్ క్యాంటో, థర్డ్ క్యాంటో, ఫోర్త్ క్యాంటో ఇలా మనం సిస్టమేటిక్ గా చదివితేనే అప్పుడు మన మనసు పరివర్తన అవుతుంది. అప్పుడే మనం 10th క్యాంటో శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉండే రాసలీలని అర్థం చేసుకోగలరు. ఈ బౌద్ధాంతికంలో ఉండే వాళ్ళు ఏమంటే ఒకేసారి 10వ క్యాంటోకి వెళ్ళిపోవడము, అక్కడ డ్రామాస్టిక్ గా ఏడడము, వేరే వాడిని కూడా ఏడిపించడము, ఇలా మెటీరియలిస్టిక్ గా మేము శ్రీమద్ భాగవతంని నేర్చుకుంటే అది మనకి ఎప్పుడు పరివర్తన తీసుకురాదు. ఆ భాగవతం మేము వినే వరకు అంతే, మళ్ళీ ఇంటికి పోతే అవన్నీ మర్చిపోతాము, చేస్తాము, దాని గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు. అలా కాకుండా సిస్టమేటిక్ గా మేము శ్రీమద్ భాగవతం చదివితే మన హార్ట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. ఆ హార్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిన వల్ల మేము ఇంకా చక్కగా శ్రీమద్ భాగవతం అని నేర్చుకోవచ్చు అంటున్నాను. Before Śrīla Prabhupāda went to America, a lot of people went. A lot of people tried to spread this message of Ananda Dharma. Many people went, but the change of heart of people happened only through Śrīla Prabhupāda. Nobody questioned the heart. They went, they got some money, they got followers, they got a lot of wealth, another thing. But the change of the heart, to surrender to Krishna, the surrender to God, that happened only through Śrīla Prabhupāda. That's the importance of pure devotee of the Lord. Many people tried previously, not from Vaishnava Dharma, different paths also. Many people tried. Mayavadis went, so many people went. And they just got followers. They got different type of followers. Śrīla Prabhupāda says that people come to different societies and they come to the Swamiji and they say, Swamiji, can you make me Brahmana? Can you make this? Yeah, I can make it. I can make this. I can do this. I can do that. What we should do? Just give me some dollars. That's all. I'll make you. I'll make you God. I'll make you Brahmana. I'll make you this. I'll make you that. Śrīla Prabhupāda was not a kind of. He made people change their heart. People change their heart. It's the most difficult process. Changing somebody's heart is the most difficult process. That is for good. For bad, anybody can change the heart. But surrendering, making somebody surrender is the most difficult thing. From time immemorial, who have been enjoying the senses, very difficult to give up sense enjoyment. And bringing the person to Krishna's lotus feet is the most difficult task. For Śrīla Prabhupāda, through his commentaries, he has changed millions of people and is changing now and will change for 10,000 years at least next and beyond also maybe. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదకు ముందు కూడా చాలా మంది మన దేశంలో ఇంకా సాధు సన్యాసికి అందరూ అమెరికా అక్కడెక్కడ వెళ్ళారు. కానీ అక్కడ ఎవరు కూడా శ్రీల ప్రభుపాద వాళ్ళు చేసినట్ల భక్తి సాధన కానీ ఇస్కాన్ ధర్మాన్ని కానీ ప్రచారించలేకపోయినారు. ఎందుకంటే అక్కడ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ అనేది ఉండేది కాదు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అమెరికాకు వెళ్ళగానే ఇంతమందికి మార్పు ఎలా తీసుకురాగలుగుతారంటే తను శుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి, అశుద్ధ కాబట్టి ఆ శుద్ధ భక్తిని అందరికీ పంచినారు. ఎలా పంచినారు? తన కామెంటరీ ద్వారా అందరికీ పంచుతున్నారు. ఇక ముందు రాబోయే వాళ్ళని కూడా పంచుతున్నారు. 10,000 సంవత్సరాల వరకు తన కామెంటరీస్ అలా ఉంటాయి. సో శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు తన కామెంటరీస్ లో అన్ని చక్కగా వర్ణిస్తారో దాన్ని చదివితే కూడాను వేరే వాళ్ళు శుద్ధ భక్తిగా మారిపోతారు. So let us take it seriously. Śrīla Prabhupāda's books, reading Śrīla Prabhupāda's books. Śrīla Prabhupāda has painstakingly written all these books. He used to sleep only for 2 hours, 2.5 hours, 3 hours, whole night he used to translate these books. So much difficulty he has translated. For whom? For all of us. So sometimes you do distribution, we yourself don't read.
Śrīla Prabhupāda used to tell his disciples, see, I am writing my books first for my disciples, for my followers, then from outside world. So we should read first. We go back to book distribution. He said, how is the book? What is there in the book? Yeah, it's very nice book. Everything is very nice in that. What is that book? Everything is very nice in that book. You can go back to Godhead. You can read this. You should read first. You should be able to explain. You must read books first before distributing. First, make it go thorough to that book and then distribute. Then that will be effective. Otherwise, simply distributing books is good, but still it is not the best. Before distributing books, you must read yourself. You must realize that book. Without realizing book, what is the use of the book? Book distribution. So we must, Śrīla Prabhupāda wrote these books for all of us. And it's our duty to take it very seriously. And it is a joyful process. When you read them, it's so much pleasure you get in heart. You get so much happiness in the heart, which you can never get by reading some other book. This commentary, Śrīla Prabhupāda's commentary, Śrīla Prabhupada says, my commentaries are my transcendental ecstasies. So Prabhupada is like a book form, ecstasies of Śrīla Prabhupada in the book form. So Prabhupada written in a written form, literary form is ecstasies. So you can imagine how powerful they are. Sometimes Prabhupada himself used to read his books. The disciples said, Prabhupada, you only have written these books. Why are you reading? No, I didn't read this. I didn't write these books. Actually, Krishna told me and I have written. So, Krishna has dictated. That means what? Written like Krishna only. So, that's so powerful. You can never find so lucid language, so nicely explained anywhere in the world. You can show, I can challenge. You can show me any book in the world where it's explained so lucidly. Anybody can understand this. You may be very educated, may not be educated. It is simple, it is a perfect. One devotee, what is his name? Ravi Gupta. Initially I forgot, disciple of Prabhupada disciple. So he has done PhD in Oxford University and was homeschooled. And he has written, he has studied in deep the literatures and English language also. He got some special degrees and he has very good in English. He has done some work in English language also. So when people asked him, from very learned also was a perfect language. From very learned, so nice. What do you call that? Authentic Pandit language. This is what authentic, aristocratic language. So what he said from Śrīla Prabhupāda's books. He was not trained outside. He was homeschooled. Very great scholar. He has done Shat Sandarbha. He has written commentary on that. Very intelligent. And he said, all I got from Śrīla Prabhupāda's books. His mother personally taught him Śrīla Prabhupāda's books. And mother trained him. So, Śrīla Prabhupāda's books are not just simple, they are very aristocratic also. They are very, very scholarly. People are amazed. Many Gaudiya devotees are amazed that how can somebody write so nicely? When Śrīla Prabhupada wrote the commentary on this Bhakti Sindhu, there is gist and Bhakti Sindhu. So, they are asking, how can somebody write such a nicely gist of Bhakti Sindhu, such a big book? సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ కామెంటరీస్ అవన్నీ రాస్తున్నట్టు మీరు చూసి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళంట తన కామెంటరీస్ అన్ని తనకు వచ్చిన ట్రాన్స్cendental ప్లస్ ద్వారా, అంటే తనకి ఆధ్యాత్మిక ఉండే ఆ ప్లస్ ద్వారా రాశాను ఈ ట్రాన్స్cendental. ఇది నేను రాసింది కాదు, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు నాకు బోధించింది, నేను రాసింది అని చెప్పేవాడు. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు ప్రభువులు. వన్ ఆఫ్ ద కీ ఆస్పెక్ట్ మనకి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద కీ ఆస్పెక్ట్ నేను ఎలా ఉండాలంటే, ఎవరైనా మేము బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేప్పుడు బుక్ని ఎవరైనా అడిగితే ఈ బుక్ ఎలా ఉంది అంటే ఓకే బాగుంది అని కాకుండా ఆ బుక్ గురించి వర్ణించడానికి, ఆ బుక్లో ఉండే తత్వాన్ని వర్ణించడానికి
మాకు తెలుసుండాల. అది ఎలా తెలుస్తుందంటే ఎప్పుడు మేము ఆ బుక్ని మేము చదువుతామో అర్థం చేసుకుంటామో అప్పుడే మేము వేరే వాళ్ళకి మేము చెప్పగలుగుతాము అంటున్నారు. ఇప్పుడు చాలా మంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు. ఒక ప్రభుపాద్ ఒక డిసైపుల్ ఉండేవాళ్ళంట. ఆయన ఒక మంచి PhD స్కాలర్ గా ఉండేవాళ్ళంట. ఆయన చాలా కొన్ని కామెంట్ ప్రభుపాద్ వారి గ్రాండ్ డిసైపుల్ ఉండేవాళ్ళంట. ఆయన PhD స్కాలర్ అంట. ఆయన కూడాను ఎలా బుక్స్ రాసేవాళ్ళంట. ఆ బుక్స్ లో ఉండే ఆ కామెంటరీస్, ఆ పదాలని చూసి కొంతమంది ఆశ్చర్యపడిపోయేవాళ్ళంట. ఈ పండితమైన జ్ఞానం నీకు ఎలా వచ్చింది అని అడిగితే అప్పుడు అనేవాళ్ళంట, నీకు శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ నేను చదివే వల్ల ఈ జ్ఞానం నాకు వచ్చింది, ఈ కంటెంట్ ప్రభుపాద వారి బుక్స్ ద్వారా నాకు వచ్చింది అని చెప్పేవాళ్ళంట. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. భక్తి రసామృత సింధు అని ప్రభుపాద వారు చాలా చక్కగా ట్రాన్స్‌డెంటల్ గా చిన్న వర్షన్ గా దాన్ని తయారు చేశారు. భక్తి రసామృత సింధు అంత పెద్ద బుక్ ని చిన్న వర్షన్ గా తయారు చేసి దాన్ని చదివితే ఆ భక్తి రసామృత సింధుని ఎంత ట్రాన్స్‌డెంటల్ ప్లస్ మనకి దొరుకుతుంది అంటే అది మనకి ఊహాపోహంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. Even the teachings of Lord Chaitanya, you see the book has given gist of all teachings of Lord Chaitanya in that one book. So profound, so amazing. So all these books are for us. If we don't read, then what is the use? If we don't read these books, we don't understand these books, then what is the use? So now marathon is coming next month. So please start reading books. To distribute books. Read first. You have still 1 month. 1 month is read books, and those books you distribute nicely. So we can convince people. If you are convinced, you can convince. Simply, books distribution is a selling book something. Some authors selling. They are selling books. Śrīla Prabhupāda coined the word. What? Distribution. Book distribution is knowledge distribution. It's not selling. We don't sell the books. We distribute this knowledge. We distribute these books. So let us first read. All of you read 1 month. Then distribute. Otherwise, don't distribute. So next month we are preparing for marathon. So please read all these small books, Bhagavad Gita especially. And then when your realization, then you are confident. What I am giving a person is the best knowledge. I am giving the person is the best thing. And you can explain. You should be able to explain why this book is the best. Why this book is important in his life. That you should be able to explain in doing book distribution. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ మంత్ మాకి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మ్యారథాన్ వస్తూ ఉంది. డిసెంబర్ మంత్లో గీత జయంతి అని మళ్ళీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మ్యారథాన్ మేము చేస్తాం. సో ఇక్కడ ప్రభువులు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ మనము బుక్స్ సేల్ చేయట్లేదు, బుక్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాం. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే నాలెడ్జ్, మనకుంటే జ్ఞానాన్ని మేము పంచుతున్నాము. మేము డబ్బుల కోసం బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయట్లేదు, మన జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాం. మనకు తెలిసిన జ్ఞానం దీంట్లో ఉండేది బోధిస్తున్నాము. దానికోసము నెక్స్ట్ 1 month బుక్ మ్యారథాన్ జరుగుతుంది మాకి. సో ఆ 1 monthలో మేమేం చేయాలంటే కంపల్సరీగా శ్రీల ప్రభుపాద బుక్స్, భగవద్గీత కావచ్చు, ఏదే చిన్న స్మాల్ బుక్స్ కావచ్చు, మనము చదివి మనము జ్ఞానం బోధించాలి. అదే సరైన మార్గం అని చెప్తున్నారు. ఇంకొక ప్రశ్నలో అడుగుతున్నారు, ఎంతమంది ఈ 1 month కంటిన్యూస్గా బుక్స్ చదువుతున్నారని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఎంతమంది చేయలేపుతారు? These many people will read one month. Others one? Others? Understood the question? What is saying? How many will read? How many of you will read? How many will read 1 month continuously Śrīla Prabhupāda books and gain knowledge and distribute this knowledge while you are doing book distribution? Half hand. Ready? Yes. You can read and distribute. You will get time. Yes, please. Take a time. You will never get time. You have to take out time. So this is a commitment we are giving in front of the Lordships. Please ensure this. Yes, Jagannath Gauritai, Śrīla Prabhupāda. Yes. We are giving the commitment in front of the Lord. So we should ensure that this 1 month we should properly read books without fail. See, this is a treasure. We have a treasure. They cannot understand how much great treasure we have. Like we have diamonds around us. We don't have value of that. Śrīla Prabhupāda's books are not ordinary books. They are diamonds. Spiritual. We are such a great. All of us are so fortunate that we have got this treasure, and we are taking it seriously.
like a foolish monkey. A monkey is there and monkey doesn't know the value of, he gets a diamond and doesn't know what is diamond. So we have this treasure and we have to get seriously. So what can be great misfortune than this? What can be greater misfortune than this? That we have got such a treasure and we are not utilizing it. Foolishly, we are wasting our life without taking advantage of this treasure. So let us take advantage. If you read books, you will get self-realized, there is no doubt about it. But the problem is that we don't want to read the books, Śrīla Prabhupāda books. We want to do so many other things, but not Śrīla Prabhupāda, read Śrīla Prabhupāda books. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ప్రభువులు ఈ బుక్స్ మనకి ట్రెజర్ ఉన్నట్ల, ఎలాంటిది ట్రెజర్ ఉన్నట్ల అంటే డైమండ్స్ ఉన్నట్ల, కానీ మనం దీన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాం. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక కోతి ఉంది, ఆ కోతి ముందు కావాల్సినంత బంగారము వజ్ర వైడూర్యం పెడితే ఏం చేస్తుంది? తీసి విసిరేస్తుంది. అలాగే మన బ్రతుకులు కూడా అయిపోయింది. ఇది మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక ట్రెజర్, ఒక గోల్డ్ ట్రెజర్. దాన్ని మేము అనుభవించకుండా ఏదో కోతిలాగా మనము నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తున్నాం. అట్లా కాదు, ఈ బుక్స్ ద్వారా మన జీవితాన్ని మార్పు తెచ్చుకోవాలి. ఆ మార్పు కోసము మేము శ్రీల ప్రభుపాదులు వాళ్ళ బుక్స్ ని ఖచ్చితంగా చదవాలి, రియలైజేషన్ కావాలి అని చెప్తున్నాను. So let us take it seriously. Let us read Prabhupāda books and be ready for books marathon. So please take part enthusiastically in book marathon. The most pleasing activity to Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda said that it may happen sometime that ISKCON may get dissolved because of infighting, but then my books can rebuild another ISKCON again. So powerful. It won't happen, but it may happen. Even if it happens, he said, even it happens that ISKCON get destroyed, and still my books will be lying here, there, and somebody can build another ISKCON by reading my books. So powerful. That's why he made separate ISKCON and BPT separate. ISKCON is separate, BPT is separate. Bhaktivedanta Book Trust is separate, and ISKCON is separate. So both are separately managed. Devotees only managed, but separately they are managed. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే భక్తి మ్యారథాన్ వచ్చేది కాబట్టి సో మనము చక్కగా శ్రీల ప్రభుపాద వారి బుక్స్ ని చదవాలి అని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అది కాకుండాను శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళంట, అంటే ఇస్కాన్ ఉండొచ్చు, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కలియుగం ద్వారా ఇంపవచ్చు, కానీ ఎప్పుడు నా బుక్స్ ద్వారా ఇంకొక ఇస్కాన్ ని సృష్టి చేయొచ్చు. దానివల్ల శ్రీల ప్రభుపాద వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడైనా కానీ ఈ ఇస్కాన్ అనే సంస్థను స్థాపించేప్పుడు ఇస్కాన్ మేనేజ్మెంట్ ని వేరే చేసేసారు, భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ ని వేరే చేసేసారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడో కొన్నప్పుడు ఇస్కాన్ అనేది కంప్లీట్ గా అయిపోయినా కూడా ఈ నా బుక్స్ ద్వారా ఎవరో ప్రకాశించి మళ్ళీ ఇంకొక ఇస్కాన్ ని ద్వారా కట్టొచ్చు అని ఆలోచన ద్వారా అప్పుడే ఈ రెండు సంస్థల్ని విభజించారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Stop here. Any questions? I have a question. Prabhu, while I was reading Narasimha Leela recently, now from the Hiranyaksha and Hiranyakashipu till the Lord appearance in Satya-yuga, it's not that something the Hiranyaksha and Hiranyakashipu came and immediately the Lord Narasimha came killed. There was a transition phase from Hiranyaksha to Hiranyakashipu. Is more like 1 lakh years, because basically we see across that Hiranyakashipu done penance of austerity for more than tapasya for more than 60,000 years or more than that. So in these phases of things, there were so many Vaishnavas. The Hiranyakashipu has killed across so many Vaishnavas. He killed across rishis, and he killed children. He killed wives of the rishis. He tortured so many things. But why the Lord did not reciprocate it during that time, and why he was only reciprocating to Śrīla Prabhupāda Maharaj? Why this transition phase, the devotee underwent so much of a torture from a great demon, but why did the Lord did not give a protection to these devotees, where he showed a complete compassionate mercy to Śrīla Prabhupāda Maharaj, but why not these Vaishnavas? Okay.
నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగినాను అందరికి. ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్ నేను నరసింహ నీళ్ళని చదువుతుంటే హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుడు నరసింహదేవుడు. హిరణ్యకశిపుడు పుట్టినప్పటి ఇంకా నరసింహదేవుడు అవతారం తీసుకోవడానికి దాదాపు 1,00,000 సంవత్సరాలు జరిగింది. ఈ 1,00,000 సంవత్సరాల్లో హిరణ్యకశిపుడు చాలా మంది గ్రేటెస్ట్ డివోటీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ని సంహరించాడు. ఋషి మునిల్ని సంహరించాడు, వాళ్ళ బిడ్డల్ని సంహరించాడు, వాళ్ళ భార్యల్ని సంహరించాడు, అందరిని సంహరించాడు. కానీ ఆ టైంలో ఎందుకు లార్డ్ డిడ్ నాట్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్? కానీ ప్రహ్లాదుడు పిలిచిన వెంటనే టక్ మంది ఎందుకు వచ్చినాడు? ఎందుకు ఈ 60 సంవత్సరాలు, 70 సంవత్సరాలు, 80 సంవత్సరాలు? బికాస్ ప్రహ్లాదుడు ఓన్లీ 5 years or 7 years ఉండే అంతే. ఆ 7 years లోనే ఎందుకు లార్డ్ వాస్ రెసిప్రొకేటింగ్ సో మచ్ టు దెమ్? బట్ వై దిస్ సో మెనీ పీపుల్ వేర్ బ్రూటలీ కిల్డ్? అందరినీ సంహరించారు. ఋషి మునిల్ని, వాళ్ళు బిడ్డల్ని, వాళ్ళు యజ్ఞ యాగాదుల్ని అంత సంహరించినా కూడా ఎందుకు లార్డ్ రెసిప్రొకేట్ కాలేదు అంటున్నారు. ఇది నా క్వశ్చన్. ప్రభు should give us How do you know that they were not protected? How do you know that they were not protected? The devotees who died, they were not protected by the Lord. Does death protection means protection from death only? Does protection means protection from death only? We will not die. We will not die. Ācāryas didn't die. So many ācāryas didn't die. Prabhupada didn't die. So death means protection from death only. No. The protection means protection from falling down. So those devotees died. That time Lord didn't choose to protect their bodies that time. That's okay. That is Lord's plan. We don't know what is Lord's plan. Lord has his own plan to all the devotees' life. We see that many devotees, Śrīla Prabhupāda disciples, they had cancers. Bhakti Maharaj had a cancer. Many devotees had a cancer. Siddharma had a cancer. They served whole life from childhood. From youth. From 18, they were 18, 20, 16, 18, 20 like that. From that time, they searched Śrīla Prabhupāda's movement and they got cancer. But Tirtha Maharaj, such a great personality, such a pure soul, that he went to the stage that even if he moves his body, the bones will break. That level of stage, his cancer went. But it never complained single time, my Lord, why? I was a sannyasi, I was a brahmachari, I served throughout my life. You give me cancer, and such a pain, so painful death. Why, Lord? Why this? Why that? Did he say? No, he didn't say. He didn't complain single time. He didn't say that, my Lord, what kind of Lord you are? No, I am serving you whole life, chanting 16 rounds for so many years, and you finally gave me this cancer. What kind of product are you? Now, what kind of protection you give to devotees? He didn't say. In fact, he said, my Lord, please give the sins of all the people in this world and let me suffer for them. He said like this. Let the people of the world go back to Godhead and their sin let me get. He said in this book. It's written in his book. He said like that. Like Vasudeva said, Mahaprabhu's time. So, see again, you see so many examples throughout the history. Mother Kunti, how much was suffering? She was the boo of the Lord. Auntie of the boo of the Lord. And she got widowed at such a young age. She didn't say, what Krishna, you are my nephew and you did this to me. Did she say? She didn't say like that. Again, you see, Vasudeva Devaki, they were tortured by cancer. Did they say that, oh Krishna, you are our son, why you let us suffer so much? Draupadi is a close friend of the Lord, and her 5 sons were killed, butchered, literally butchered in the sleep. How much pain a mother can understand? How much painful that 2 young children grown up in their 20s, the
in their 20s, so young. Our Yudhishthira Maharaj says, when you are asked that Yaksha question, what is the greatest suffering in the world? No? No. Then many questions were asked. So, it says that the greatest suffering is that carrying the body of your own son, dead body of your son. That's the greatest suffering for a human, for a man. So, the thing is that carrying your own child, seeing the death of your own child in front of your eyes is the greatest suffering. And that too, literally is butchered in such a horrible way by Ashwatthama. So much suffering. How much you will feel? But did she complain? Krishna, you are my sakha, you are my friend, I am your devotee, and you did this to my children? All my children died, Krishna. At least I kept one. You said we killed all children. Did she say? Did Draupadi say this? Did Pandavas say? Yudhishthira Maharaj say, Krishna, what did you do to our children? Did he say? No. The protection doesn't mean protection of the body. Protection means Krishna protects their devotional service. All the people who were killed on the battlefield of Kurukshetra, they went back to Godhead. All the people went back to Godhead because they died in the presence of the Lord. Because they died in the presence of the Lord. Lord was present there. That's why they went back to Godhead. So, even if these people were killed by these demons, the destination was not that they fell down to hell. No. Somehow their karma was that they were supposed to be killed that way. So they died. But they got a chance. They might have gone back to Godhead, or they might have got better chance to perform devotional service. That we don't know. We can't speculate. But Krishna surely protects his devotees. That faith we must have. Avashya Rakshami Krishna Vishwas. Rakshishati Krishna Vishwas. That faith, firm faith, that Krishna will surely give you protection. That we must have. If that is not there, then we are not devotees. We are not still perfect devotees. A devotee must have that faith. Death will come. Today, tomorrow, after a few years, death will come. But nobody will escape death. Nobody could escape. Few devotees, like Tukaram Maharaj, Dhruva Maharaj, they could escape. We can't escape. We can't escape the death. We are ordinary people. Even the great ācāryas don't escape the death. We cannot escape the death. So, this death, if you die, does it mean that you are not protected? No. Never think like that. Krishna has his own ways to purify everybody. Always remember, Krishna has very personal relation with everyone. All of us. All of us, we have a very personal relation with us. All of us. And Krishna knows what is good for us. Krishna knows what is good for us. He has his own ways to purify us. Now leave it on him. Okay, you want to give me this suffering? Okay, I am accepting. Accept. Ashlisheva padartan kinashtumam adarshanamnar mahatam karutuva yatha tatha va vitadhatulam pato mat pranathastu saivana. My Lord, you embrace me or make me broken hearted by not giving me darshan. You are free to do whatever you like. I am just a puppet in your hand. You are a puppeteer, I am just puppet. Let me become puppet in your hand. That should be your mood. I am just puppet. The way you want me to dance, I will dance. That's what Śrīla Prabhupāda writing in this his poem, Going to America and Jaladhara. My Lord, I am just a puppeteer in your hand. What I don't know, I am an old man. First time I am crossing the ocean. First time doing, I don't know why you are taking me. You must have some plan. As you are taking me, you must have some plan for me. So please engage me in whatever you want me to do the service. That's why pure devotee of the Lord never complains. We never complain to the Lord. If we complain, and that is not a devotional service. Accept. Whatever Lord does, accept it. And Lord will never give us anything which is not good for us. Lord will never put his devotee in a situation which he can't come out of it. Lord will never give a taste which he cannot pass.
Lord will never give a taste to a devotee which he cannot pass. He will not give a taste like Dhruva Maharaj or Prahlad Maharaj putting in boiling oil. Is somebody putting in boiling oil into chant Hare Krishna mantra or chanting Hare Krishna? Okay, put in boil. Why chanting Hare Krishna mantra? No. You will not put us in boiling oil. You will not put in the snake pond. You will not put us in the throw us from the mountain. No. He knows our level. He gives small exams. Small exams to pass. They would have qualified big exams. So they give big exams. For us, small exams. Try this at least. Try this. Okay. Try this. That's all. And they are eternally glorified. So many people went, and so many people came. After Prahlad Maharaj, it happened how many years back? Lakhs of years back. But still he is glorified. Isn't it? Still today, after lakhs of years, he is glorified. Why? He passed such a big exam. Such an unflinching devotional service. So, that they were able to pass their exam. We are not able to pass their exam. So, we are given this exam. First standard student, first standard exam. PhD student, PhD exam. They are all PhDs. We are just toddlers. Trying to crawl. Just do something. So, we should, but that faith we must have. That Krishna will surely protect me. That faith, if we lose, then we lose the ocean of service. We must have complete faith in the Lord. What the Lord does is good for me. Okay? Thank you, Prabhu. It was a wonderful explanation. Thank you. And it is completely convinced. Thank you so much. ఎవరికైనా తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ కావాలా లేదా ప్రభు వాళ్ళు చెప్పినట్లు అర్థమైందా? Understood, everybody understood. అందరికీ అర్థమైందా? Thank you very much Prabhu for this wonderful class and thank you for Question, Mother, one question. Yeah, Mother. Thank you, Swami. Mother. So, as I understood, how to understand qualified speaker, How how to become qualified speaker and how to become a qualified speaker? listener. Okay, start up listener. How to understand a Shushutam, like qualified listener. How to become qualified listener? Basically, we must develop a desire to understand Krishna. We must develop an intense desire. And how that intense desire is developed? How this intense desire is developed in Krishna consciousness? By associating with the people who have intense desire to understand or serve Krishna. Association. Association of the devotees, association of the people who are Sushusutama. Who are Sushutama, who have desire, intense desire to understand Krishna, intense desire to serve Krishna. By association of them. Only we can get. It's contagious. Devotional service is contagious. If we are associating with devotees, you get their qualities. I'll never offend a devotee. If you offend a devotee, you lose the taste for hearing Krishna katha. If you offend a devotee, you lose the taste for hearing Krishna katha or chanting Hare Krishna mantra. Bhakti Thakur says that the Harinam, which is capable of delivering us from this material world, we can give us Krishna prema completely, you can take us to Golok Vrindavan. The same Harinam will destroy you. The same Harinam can destroy you if you offend a devotee. The same Harinam. So, we should not offend a devotee at all. You may see something wrong somewhere, but then something is wrong, we try to understand that what is wrong. If you understand something is wrong, then the next round you should think where I am, what is my situation. That person may have a little bad quality, but see the big good in him.
we don't see big good. It's a big good, and we're trying to find a fault. We're trying to find a black spot in the white screen. Nice dhoti, you find a fault and the black spot in the dhoti. That's our nature, like a fly. So we should not find a fault in others. Chaitanya Mahaprabhu, where Chaitanya Mahaprabhu's followers. What Chaitanya Mahaprabhu, what they call Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu, what he does? He sees a very small quality in somebody and magnifies it. Just a small quality of a person, and he magnifies it and glorifies the person. Not that if you have so many good qualities and one bad quality, and see that only. We should not see that bad quality. If something, we should pray to the Lord, even if it's bad quality, Lord, please purify that in that devotee. We should pray. That's all. So, devotees, if you offend a devotee, mentally if you offend, actually there is no offense. Literally speaking, in mind if you offend somebody, there is no offense. But if you offend again and again, it will come in action. In this Kali Yuga, in the mind if it does something wrong, there is no offense. But if somebody keeps doing it in mind again and again, what will happen? It has to come out. It will come out someday. One day it will come out. And one day it will come into action, in words, action. So better don't offend in mind also. Better don't offend in the mind also. It's so that's the reason we should not offend a devotee, and in offenseless way, you should try to associate with devotees. Then by associating with devotees, we develop a taste. Especially the people who are very interested in intense devotional service. Rupa Goswami says that wherever you get that, just purchase it. Wherever you get that intense greed to serve Krishna, that greed, if you get lavulyam ekalam lavulyam means intense greed. Intense greed for what? Serving Krishna. Intense greed. That greed you get somewhere in some market. Care market, any market we get, just purchase it. Where will you get it? Which market will get it? Own market. In the association of devotees. In the association of pure devotees we will get that. So, that intense greed to serve Krishna, we should somehow other get. Wherever you get, whatever value it requires, whatever cost is there, you should purchase it. Means what? Whatever it takes, you should associate with devotees who are intensely qualified, intensely engaged in Krishna service. That's the only way. Mahatmadam Rajobhishekam, no? Prahlad Maharaj says, unless until you take the dust of the lotus feet of the devotees, you cannot really get devotional service. Literally means what? Literally you should associate with them. Associate with pure devotees. Associate with the people who are intensely engaged in Krishna consciousness. And all of us should become like that. That's our goal. So we should intensely, maybe there are some constraints because of being a woman, being a working professional. There may be constraints, but outer constraints. They are all outer constraints. Inner constraint, there is no constraint in inner life. Inner heart, there is no constraint. In the heart of heart, there is no constraint. You can be 24 hours Krishna conscious. You can be 24 hours chanting Hare Krishna mantra. Who is stopping you? You can think of Krishna 24 hours. Was Prahlad Maharaj not a king? Was Dhruva Maharaj not a king? Was Arjuna not a king? So big kings. Janaka Maharaj was not king. All of them are great kings, but still 24 hours they are serving Krishna, remembering Krishna. So they are our heroes. They are our heroes. They are our ideals. We should follow their footsteps. So like that, if we associate with them, mentally we should think of them, then naturally we'll develop intense desire to hear one Krishna katha. Okay? Hare Krishna. Thank you so much. Thank you for your patience. Hare Krishna. Śrīmad-Bhāgavatam ki, Śrīla Prabhupāda ki, I go Premanande. Thank you, Ananda Prabhu, for this wonderful class. And we respectfully honor Ananda Prabhu by chanting the holy names of the Lord for 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. We are so fortunate that we get a regular association of Ananda Prabhu. It creates a very immense pleasure to us to listen more and more about Bhagavad Katha and get ourselves involved in this Krishna Katha and start our pure devotional service towards the Lord. Hare Krishna. Thank you, Ananda Prabhu. వైర్లెస్ ఇది ఎంత కాస్ట్ ఇది ప్రసన్న ప్రభుజీ. అది